Interpreters are in a unique position of trust in the courtroom, since they alone can understand English and the other language. Interpreter ethics codes establish standards for behavior while interpreting. Basic provisions include a prohibition against giving legal advice and set the interpreter's duty to repeat the material exactly, adding or omitting nothing. Most of the following scenes illustrate what may happen when interpreters do not follow ethics standards. In addition, some scenes illustrate proper interpreting techniques. The next scene illustrates several ways that untrained interpreters improperly dispense legal advice. Watch also how the interpreter edits out material she feels is irrelevant. Ms. Guzman, I have informed you that you have the right to have a lawyer represent you in this matter. Do you wish to have a lawyer appointed to represent you? Dice el juez que le ha informado que usted tiene el derecho de tener un abogado representarla en este asunto. ¿Usted gusta un abogado? Pues, ¿qué digo? ¿Digo que sí? Pues en muchas causas las personas deciden no tener abogado. Pues entonces, si ellos nos necesitan, yo tampoco. No, she doesn't. I am satisfied that Ms. Guzman does not wish to have a lawyer represent her, and am satisfied that she has knowingly and voluntarily waived an attorney in this matter. We will proceed without a lawyer. Dice que él está satisfecho, que usted entiende y decidió no tener abogado en este asunto y que el asunto va a seguir sin abogado. Do you want a jury trial? ¿Quiere un juicio por jurado? No. No. Do you want a trial by a judge? ¿Quiere un juicio en frente de un juez? No. No. You do not wish to have a trial, is that correct? ¿Quiere saber si lo que usted está diciendo es que no quiere un juicio? Sí. Yes. Are you now ready to enter a plea to the charge of shoplifting? ¿Está lista a este tiempo a hacer una decisión si usted está culpable o no culpable al cargo de robando una tienda? Es que mira, yo no... Ok, un momento. La pregunta es que si usted... Pero si le estoy explicando. Está lista para hacer una decisión si está culpable o no culpable al cargo de robando una tienda. Sí. Yes. Do you understand the charge of shoplifting? ¿Usted entiende el cargo de robando una tienda? Sí entiendo lo que está diciendo él, pero lo que quiero explicar yo a él, Señora, es lo que pasó en la tienda. Lo que le está preguntando es que si usted entiende el cargo de robar una tienda. Sí le entiendo, pero le quiero explicar por qué me pararon. Okay. No fue culpa mía. No, a este tiempo no, señora. ¿Entiende el cargo? Sí. Yes. What is your plea to shoplifting, guilty or not guilty? ¿Cómo se halla al cargo de robar la tienda? ¿Culpable o no culpable? Culpable, pero le quiero explicar que es que el niño mío tiene nomás solamente 2 años y corrió para la calle y venía un carro y yo tuve que salirme con la cosa en la mano para pararlo y me tuve que esperar. Es que le dice a él que no lo quise hacer. Okay. Pero el niño se me estaba saliendo para afuera de la tienda y me salí para afuera con el juguete. Okay. She's guilty and she's sorry she did it and she won't do it again. By watching for dialogues between the interpreter and party, judges and attorneys can stop interpreters from giving legal advice. Interpreters should never ask independent questions without the judge's permission, and should always interpret every statement made by the party. A non-English speaking defendant has a constitutional right to hear what is said in hearings. Watch how little the defendant in the next scene hears of the prosecutor's statements against him.
Mr. Keller, the file notes indicate the defendant failed to appear for his arraignment 3 weeks ago. The court had issued a bench warrant for his arrest. He's here on that warrant. What's the state's position today on bail pending trial? Your Honor, the state would request that bail be imposed. He signed a promise to come in during that time and has given us no explanation as to why he was not here. What amount of bail are you requesting? The state would request bail in the amount of $525. Cash? That'd be bondable. Cash, Your Honor. Bail will be set in the amount of $525, cash only. The defendant will be held in jail in lieu of bail pending sentencing, scheduled 1 month from today. La fianza será $525 en efectivo. Usted se quedará en la cárcel pendiente la producción de fianza hasta el día de la sentencia, un mes de hoy. Judges and attorneys should monitor interpreters to make sure they are constantly talking. In the following scene, watch for legal advocacy and private conversations between the interpreter and the defendant. Mr. Escobedo, this is the time for your sentencing and your opportunity to tell the court anything that you wish. I do have some questions for you. Esta es la oportunidad que usted tiene para comunicarle a la corte cualquier cosa que usted quiera antes de imponerle la sentencia. Tengo algunas preguntas para usted. How old are you right now? ¿Cuántos años tiene usted? Usted sabe que tenía demasiado pocos años para tomar. Pues tenía 29, ahora tengo 20. I am 20 20. años. It's my birthday. The police report indicated that you had a very high blood alcohol content. Why were you drinking so much? El informe policial indicó que usted tuvo un alto contenido alcohólico en la sangre. ¿Por qué tomaba usted? Usted sabe que no le diga. Por ejemplo, ¿acaso tomaba con los padres? Era mi cumpleaños, ¿verdad? Y andaba con mi jefe y andábamos tomando porque era una fiesta para mí. Well, after all, it was my birthday, and I was with my boss, and it was a little party for me. Are you supporting anyone other than yourself? ¿Usted mantiene una familia? ¿Sabe bien usted que si está en la cárcel, la familia no recibe ninguna ayuda? ¿Está hablando de mi familia, mi esposa o mi mamá, Sí. mi papá? No, la familia que usted mantiene con dinero. Bueno, pues estoy cuidando a mi esposa. I'm looking after my wife. Is there anything else you'd like to have me consider before sentencing? ¿Hay otra cosa que usted quiere que yo considere antes de imponerle la sentencia? Bueno, pues dígale que estoy cuidando a mi esposa y mi mamá. Ok, ¿usted tiene una licencia válida en California quizás? O qué sé yo, Pues, quizás o va a la iglesia. oh sí, voy a la iglesia cada domingo y tengo buen trabajo. No en un lugar, pero estoy trabajando casi cada día. Well, I look after my mother. I go to church. I don't have regular work, but I work whenever I can. You know, I'm not a drinker. Is there anything else you'd like to have me consider? ¿Hay otra cosa que usted quiere que considere? Bueno, pues esa es mi primera vez aquí y no me gusta este lugar aquí y no me va. Quisiera irme para la casa. Well, this is the first time I've been caught, and I don't like this place, and I'd just like to go home. If the defendant and the interpreter are engaged in a conversation during a proceeding, the interpreter should be directed to stop. Interpreters can alter the judge or jury's perception of a witness by omitting or editing language. In the following acts, watch what happens to the defendant's obscene language, and also how the interpreter edits the vocabulary difficulty level of the speakers. Ms. Negrete, as I understand it, you claim that you were in the alley on the night in question and that you observed the defendant moving in and about that alley into the building. Según entiendo, usted estuvo en esa callejón esa noche y usted observó al acusado moviéndose por el callejón y entrando en el edificio. ¿Es cierto? That's true. What were you doing in the alley? ¿Qué estuvo usted haciendo en esa callejón? Yo parqueo mi carro ahí por el callejón y iba caminando a mi carro. I had parked my car in the alley and I was going towards it. Isn't it true that you spend most of your evenings in that alley, Ms. Negrete? ¿No es cierto que usted pasa la mayor parte de sus noches en esa callejón, señora Negrete? No, ¿y qué quiere decir con que estoy allí en las noches en ese callejón?
No, what do you mean that I'm there every night in that alley? Isn't it true, Ms. Negrete, that you were in the alley that evening and you were attempting to get the defendant to go with you to a motel? ¿No es cierto que usted estuvo en esa cajón esa noche tratando de convencer al acusado de acompañarle a un hotel? No, no es cierto. ¿De qué me está acusando? No, it's not true. What are you accusing me of? Ms. Negrete, is it not true that on the night in question that you had consumed a considerable amount of alcohol and also had taken some heroin? ¿No es cierto que en esa noche usted había tomado bastante bebida alcohólica y también había inyectado un poco de heroína? No, no es cierto. ¿Por qué me está preguntando a mí estas preguntas? No, it's not true. Why are you asking me those questions? Haven't you been arrested for possession of heroin in the state of California? La corte. Hermelindo, Hermelindo. on the night in question, and I'm quoting the police officer, he says that you were drunk out of your mind. Is that true? Hermelindo, en la noche indicada, y estoy citando al oficial de la policía, él declaró que usted estaba completamente borracho. ¿Es correcto eso? No, pues esa noche cuando me paró, me sacó del carro, ¿verdad? Entonces quería que anduviera, y anduve, y quiso decirme que andaba tomado, y yo le dije que era baboso y no andaba. Se enojó. On that night, he made me get out of the car and walk, which I did, and he said I was drunk, and I said I wasn't. Well, he also claims that you offered to sell him smack. Is that true? También declaró que usted ofreció venderle heroína. ¿Es correcto eso? No. No. Do you know what smack is? ¿Usted sabe lo que es la heroína? El baboso me quiso explicar, él me estaba preguntando si yo traía, no sé por qué, me paró, no sé por qué me preguntó eso, pero como le expliqué que no traía nada, no sabía qué era. The officer stopped me and asked me about that, and I did not know why he was asking me about that. Isn't it true that you were, on the evening in question, returning from Salt Lake City where you run an orphanage? ¿No es cierto que en la noche indicada usted volvía de la ciudad de Salt Lake, donde usted dirige un orfelinato? Es verdad que sí soy mormón y tal vez que sí andaba haciendo eso. Yes, it's true that I am a Mormon and that I was doing that. That's all I have at this time, Your Todo Honor. lo que tengo para preguntar en este momento, señor juez. Is this the first time you've ever gone out and had a few drinks? ¿Es la primera vez que usted ha salido a tomar algunos tragos? No es la primera vez, varias veces, pero la primera vez esa noche sí. Not the first time. I've gone out a number of times, but it was the first time that night, yes. Have you found that you can remember what happened better when you've been drinking than you can when you haven't been drinking? ¿Usted ha descubierto que usted puede recordar las cosas mejor después de haber tomado que cuando no había tomado? Pues ¿qué piensa que soy yo? No, ay, qué baboso, dígale que sí. Yes, that's correct. You're saying your memory improves when you're drinking? Usted declara que su memoria se mejora cuando usted ha estado tomando. Pues, ¿qué me está preguntando él? ¿Es que si tomo y ando mejor o qué? What are you asking me? If I'm better if I've had a few drinks? I'm asking if your memory's better when you've had a few drinks. Estoy preguntando si se mejora la memoria después de unos tragos. Pues es una pregunta de un pendejo, ¿verdad? No sé qué decirle yo a él. I don't know what to tell you. Do you know if your memory's better when you've been drinking? ¿Usted sabe si se mejora la memoria después de haber tomado? ¿Qué le digo? ¿Le digo que sí o le digo que no? Again, I can't hear the witness. No, no le puede Well, Your Honor, I believe that he's already answered this by saying he didn't know. Contestó eso, diciendo que no. Counsel is starting to repeat the same question. El fiscal está empezando a repetirse. Mr. Keller, do you wish to Señor respond to the Keller, ¿usted quiere objection? responder a la objeción? No, we haven't got any answer out of this witness at all. No hemos sacado ninguna contestación. Bueno, pero si le digo que sí, ¿cómo digo que sí si ando tomado? No me acuerdo qué Please hice, direct the ¿verdad? witness not to comment further until I rule on the objection. Mr. Schwab, anything further? No, Your Honor. No. Have you ever operated a complicated piece of farm equipment such as a disker or a tiller on a public street before? ¿Usted ha operado máquinas agrícolas sobre la calle anteriormente? Sí. Yes. Were you familiar with that particular intersection and the traffic control device located on the corner? ¿Usted conocía ese cruce de calles
Esa calle, sí. That street, yes. Well, Ermelinda, weren't you trying to negotiate a left-hand turn and circumnavigate through all that traffic with a complicated piece of farm equipment? ¿No quería usted doblar para la izquierda en el tráfico? Sí, también. Yes, that's right. Did you have permission from your employer to utilize that particular piece of equipment? El jefe le había dado permiso usar esa máquina. Yo creo que sí. I think so. That's all I have, Your Honor. In order to provide a fair and accurate trial, judges and attorneys should monitor the interpreter's performance and intervene if they observe interpreting errors are taking place. Good interpreting acts to secure the non-English speaking party's right to a trial equal to that of an English speaking party, and acts to maintain the integrity of the courts.